Afternoon and welcome to the press conference. We do have an interpreter here with us, so we'll interpret the question and then the answer. If you'd like to put up your hand. Bienvenue à la conf. On va traduire les paroles de l'entraîneur. Good afternoon, Jose. Hello. Just an injury question to start off with. There was no Wayne Rooney, Michael Carrick or Phil Jones, certainly in front of the cameras. Any problems with any of those three, or what's the situation? Yeah. Phil is still recovering from the injury of which match? Wigan, I think. And Wayne and Carrick, I don't want to say injuries, because I don't think we are speaking about injuries. We are speaking about little muscular problems and protection of these problems. So all three out tomorrow, and a part of that, everything is right. En fonction de blessures, on n'a pas vu pendant l'entraînement ce matin Carrick, les trois joueurs, Carrick, Jones ni Rooney. Donc quant à Phil Jones, il est en train de récupérer encore de la blessure qu'il a souffert face à Wigan, je crois que c'était le match. Et quant aux autres deux, on ne parle pas de blessures 100%, mais de petits problèmes musculaires. Mais tous les trois sont absents demain. Oui, la Ligue Europa en 2003 avait été très importante pour Porto, qui avait remporté la Ligue des Champions l'année d'après. Est-ce qu'elle peut être importante aussi pour la construction de votre équipe ici, ou est-ce que ça reste une compétition que vous n'aimez pas spécialement? Si la Coupe 3 c'est important en fonction des autres compétitions, la saison en général, oui, ça c'est la question. The question is the Europa League an important competition as regards the whole way the season is panning out? Non, c'est pas ça. Dis-moi, pardon. Sorry. Est-ce qu'elle est importante dans la construction de l'équipe de Manchester United, d'aller loin en Ligue Europa? Is the match important as to how the team is developing? Sorry. Le développement de l'équipe pendant la saison, yeah. As regards the season as a whole, is this an important competition in the way the team is developing and progressing throughout the whole season? We cannot choose competitions at Manchester United, I think. We know that our situation is really complicated. We know that the Europa League is also a competition where we play on the Thursdays, and then makes it even more difficult for us. The accumulation of FA Cup, League Cup match postpones is really hard for us, and if we progress in the competitions, we will be in trouble. In April and May we will be in trouble, but we cannot choose competitions, so we play competitions to win, and I think it's also a good way to give the team as a team experience, and I think international experience is always a plus. Europa League is not a competition we want to play, but is a competition we play, and we respect it, and we show that in the group phase where we work hard to progress. There was a moment where it was difficult for us because we lost 2 away matches, but then we managed to play with our best teams and try to progress, which we did. And there is always a plus, which is the plus of being another opportunity to try to qualify for Champions League. We have two doors still open. One is Europa League, but we know that we are in the last 32, not even in the last 8 or 4, last 32, so long way to go. And in the Premier League, the door is also open, but we still have a long way to go. Donc, quand on est à Manchester United, on représente Manchester United, on ne peut pas choisir les compétitions qu'on joue. On sait que cette compétition, c'est difficile à jouer, c'est compliqué en fonction du calendrier.
On sait qu'on va avoir encore plus de matchs à jouer. On va jouer le FA Cup, le championnat, les matchs ajoutés si on fait match nul en FA Cup aussi. Mais il faut progresser. On sait que dans un proche avenir, si on progresse dans toutes les compétitions, on va souffrir un peu. Mais on joue pour gagner. Je souligne ça, on joue pour gagner. Je crois que cette compétition, on ne veut pas jouer cette compétition, on préfère jouer autre compétition, mais on le joue, on le respecte, et je sais que pour les joueurs, c'est important de gagner de l'expérience internationale en fonction de jouer en compétition européenne. Je répète que je respecte la compétition, et la preuve de ça, c'est qu'on a bossé dur pendant la phase de poule pour se qualifier. On a souffert de défaites à l'extérieur, mais on a toujours joué l'11 idéal pendant toute la phase de poule. Donc, je crois qu'il existe un positif de la Coupe 3. Je crois qu'il nous reste 2 portes ouvertes pour se qualifier pour la Ligue des Champions la saison qui vient, en fonction du championnat, et aussi si on gagne la Coupe 3. Mais on sait que le trajet, c'est long, et on est au 16e. On est au 16e seulement, et il reste beaucoup avant d'y arriver en finale. Jose, this match against St-Etienne sees Paul Pogba come up against his brother potentially for the first time. Has he spoken to you about it, and will you give him the wish of lining up against his brother Florentine? No, we spoke, but we spoke in a good way, in a funny way. I think it's a good, nice destiny. I think only Mom Pogba is a little bit in trouble, which is normal. You know, it's difficult for the lady to choose. It's not difficult, it's impossible for the lady to choose. I know from Paul that the mom wants a draw, but next week one son will be happy and another one will be sad. But I think only for the mom is a little bit of problem. For them, I think they will enjoy. They will enjoy to play against each other. Paul is excited, Florentine for sure, the same. So I think it's a good thing. It's a good thing. Ce match va nous présenter la chance de voir s'affronter les frères Pogba. Est-ce que vous avez parlé? Est-ce que vous allez donner l'opportunité de nommer dans l'11 de départ? Oui, on a déjà parlé, on a rigolé un peu. C'est le destin, non? Je crois que la seule personne qui va souffrir, c'est maman Pogba. Parce que les 2 joueurs, ils vont chambrer un peu, mais c'est impossible pour elle, parce que faire un choix comme ça, c'est difficile. Je sais, on m'a dit qu'elle préfère un match nul, mais je sais aussi qu'un des 2 frères va être content, l'autre va être triste. Mais la chose plus importante, qu'ils vont s'amuser sur le terrain. Jose, you say you could be in trouble if you stay in this competition. Do you fear, obviously, it could impact on the top 4 hopes in the Premier League, simply because you might have 2 or 3 games, possibly to play in a week in late April or May, important games? Is that the real worry? No. But if you ask me if I want to beat St-Etienne and progress in the competition, I tell you yes. So we know that it can be really difficult, but we also know that we don't throw away competitions. We are going to play to win and to progress. I think is even harder the fact that the match against Man City is postponed. If we win against Blackburn, the match against Southampton will be also postponed because the quarterfinals are played in the same way the Premier League plays. So this is going, in case of it happens, is going to create us many problems. Plus, obviously, the fact that Europa League we play normally Thursday, only next week we play Wednesday because of the situation. St-Etienne, Olympique Lyon don't play at home together, but play Thursday. We never got
a Monday fixture to have an extra day rest. So I know already that matches away, for example at Middlesbrough, will be played on a Sunday at 12 o'clock. So if we beat St-Etienne and we progress in the competition, we can get a very difficult match, and then we have to play Middlesbrough on Sunday 12. So we know that it's going to be very difficult. We know that obviously can have an impact in the Premier League, because in the Premier League we are competing against teams in other circumstances. For example, Liverpool, they only play Premier League. Chelsea, Premier League, FA Cup. We have still Tottenham in a similar situation as us. But we want to progress, that's the point. We prefer difficult but progressing than easy but being knocked out of the competition. So tomorrow we go seriously, Sunday against Blackburn we will go seriously too. Ok, est-ce que le calendrier, vous avez mentionné le calendrier compliqué, ça veut peut-être impacter sur la campagne en championnat? Oui, je crois que il faut constater que oui, on sait que ça va être compliqué, mais on jette pas, on tire pas l'opportunité de progresser en Coupe 3. On relâche pas demain, on relâche pas la semaine qui vient. On joue pour gagner, il faut souligner ça. Mais on sait que tout d'abord, on a un match annulé face à City, Manchester City. On sait que si on progresse fin de semaine face à Blackburn, on va annuler le match face à Southampton parce qu'on joue quart de finale de la Coupe anglaise, même journée que le championnat. On sait que c'est problématique jouer les jeudis en Coupe de 3. Cette semaine, prochaine semaine, on va jouer le mercredi parce que la situation avec l'AS et l'OL qui ne peuvent pas jouer à domicile la même journée. On sait qu'on n'a pas eu un match le lundi pour nous récupérer un peu. On sait qu'on va jouer à Middlesbrough le dimanche. Si on progresse ce match, en 8e, on va jouer peut-être une rencontre difficile et il faut se déplacer à Middlesbrough juste après la Coupe 3 à midi. Donc ça va impacter au championnat, mais on sait qu'il y a des clubs qui ont des circonstances différentes, comme Liverpool, comme Chelsea, mais il y a d'autres comme nous, comme Tottenham, mais on veut progresser et on veut prendre en sérieux ce rencontre demain et le match retour la semaine qui vient. Jose, will Luke Shaw play tomorrow, and is this a competition where he can play a lot for the rest of the season, a good stage for him? Sorry? Will Luke Shaw play tomorrow, and do you think the Europa League is a good competition for him to kind of prove himself to you for the rest of the season? He's not playing tomorrow. Why is that? Because my team is playing well, and I'm happy with my back four, and I'm going to repeat Valencia, BI, Smalling and Daley Blind. Est-ce que la Coupe 3 représente une opportunité d'avoir des minutes pour Luke Shaw, l'arrière gauche? Non, il ne va pas jouer demain. Je vais continuer avec la même défense. On va répéter Valencia, Bailly, Smalling et Daley Blind demain. If you compare Zlatan Ibrahimovic to other strikers of Manchester United earlier, like George Best and Eric Cantona, Ruud van Nistelrooy, how good is Zlatan? I don't compare. I refuse to compare. There is no point to compare. Players from different generations, every player made his history, every player has his characteristics. It's something I don't like to do. It's very difficult to do. It's not fair to do. The circumstances are completely different for all of them. So I just prefer to say that all of them amazing players and nothing more.
Comment est-ce qu'on peut comparer avec tous les grands joueurs de l'histoire de Manchester, les grands attaquants comme George Best et les autres qu'elle a mentionnés, Zlatan Ibrahimovic? Moi, je ne fais pas les comparaisons. Je crois qu'il s'agit de... C'est difficile, c'est impossible. Si on compare, il s'agit de comparer les générations différentes. Et ce n'est pas juste en plus. Donc chaque joueur a joué dans diverses circonstances. Je préfère laisser les comparaisons à autre personne. Bonjour. Est-ce qu'on peut avoir son avis sur le match entre le PSG et Barcelone hier et quelle impression lui ont laissé les Parisiens? Pardon, l'impression sur quoi, pardon? L'impression sur le match entre Paris et Barcelone hier soir, okay. Et l'impression sur Paris précisément. Paris, Paris? Paris, precisely. Because you have generally an impression of Paris Saint-Germain as a whole and the performance last night against Barca. Je n'ai pas vu. J'ai vu St-Etienne, Lorient. I was watching St-Etienne, Lorient, recorded. Didn't watch Barca. Parlez bien le français, je ne savais pas. Le seul endroit que tu n'as pas bossé. That's not working. Oh, it is. Le micro, c'est un peu... Jose, yeah, with so many games, obviously rotation is going to be a key aspect in the coming weeks. How confident are you the squad you've got, which obviously as you've shown in recent games, can withstand so many competitions, and how much faith do you have in the players to carry on with all the competitions? You know, we try to work in a way where we can compensate the difficulties. You know, we do a lot of work in injury prevention. We do a lot of work in recovering after the effort of the competition. We try to analyze well the players and to know when is the right timing to give them a rest. And of course, we have a squad with good possibilities, but there are always players that are more important than others, or because of their qualities, or because the squad is a little bit unbalanced in certain positions. But I always try, even in cup competitions, to play with teams with some structure, some experience, some balance. So you cannot expect from me in any cup match that I play a team completely unexpected, a team, you know, if we lose because the opponent was better, we lose because we didn't play well, we don't lose because I opened the door with my choices for the team to be weaker. The next 2 weeks, I don't think are dramatic, because we play tomorrow, then we play Sunday, then play Wednesday, Sunday again. I don't think it's dramatic, especially because after the final, we have a few days without football. The problem for us is the postponed match. And now we have Manchester City, and if we win against Blackburn, we will have Southampton match postponed. If we draw against Blackburn, we will have another match against Blackburn at Old Trafford, and then I think April, May will be very, 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 very hard if we progress in the competition. So hopefully, it's very, 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 very hard. La question a parlé de faire tourner l'effectif. Ici, si vous sentez qu'il y aura beaucoup de pression sur l'effectif, si on peut dominer cette pression. Oui, je constate qu'on essaie de contrôler ça, on bosse dur dans les entraînements pour récompenser les difficultés qui nous présentent le calendrier compliqué. On essaie de prévenir les blessures, on se concentre sur la récupération, on fait les tests et les analyses des joueurs et on essaie de donner un repos de temps en temps aux joueurs.
mais je ne fais pas tourner l'effectif pour le fait de le faire. Je crois qu'on sait qu'il y a des joueurs qui sont plus importants que d'autres par son expérience, parce que son équilibre qu'il donne à l'équipe. Mais je crois que je tourne pas mon effectif pendant les compétitions de coupe parce qu'il faut avoir de la structure, il faut maintenir l'équilibre, il faut avoir l'expérience dans les matchs, même dans les compétitions de coupe. Je donne une équipe, un 11 de départ inespéré, jamais. Peut-être on peut perdre un match parce que le rival joue bien, mais je n'ouvre jamais la porte à l'équipe rivale pour donner une opportunité de nous gagner. Les prochaines semaines ne représentent pas aucun drama. Si on joue la finale, on a quelques jours, finale de la Coupe de Ligue ici, on a quelques jours de repos après. Les problèmes arrivent s'il y a des matchs annulés, quand on change les dates pour jouer les matchs. Si on gagne à Blackburn, que j'ai déjà dit qu'il faut chercher autre date pour le match face à Southampton en championnat. Si on fait match nul, c'est encore plus pire. Donc, avril-mai, ça sera l'époque plus dure pour nous, très très dure. Thank you, everybody. Eric Bailly is here now to take your questions. Thank you. Okay.